If you haven't, I hadn't thought about that before. That pause screens and the job complete screen are actually fairly similar. De mijnwerkers hebben het hier grondig over The opgehaald. reason why I Nog spin, by the helemaal. way, Pas op, ze zullen het wapen there. vaak hard verdedigen. Spinning is slower than running Mijn meester brengt de meeste tijd by a door little in bit, je grot met uitkijken but when op you're sort of in the air, it sort of gevaarlijke preserves your of speed better. de diepte. Or rather, Ik vind it's heel aardig dat constant jij hem when I'm laat spinning. vertellen dat So ik bij when mijn I'm meester running off ben. normally, it sort of Geen instantly probleem, starts vriend. dropping. Je mag graag ontmoeten. But if I'm Iemand die spinning eerlijk off, it benoemd stays is at niet the zo value prettig. until I stop spinning, and then it starts dropping off. Hij kruipt in je hoofd. So I think the values are like 832 when you run and like 800 when you spin. Or something like that. So you don't want to spin without a reason, Deze but grot is leeg. Waar zou je nog spinning meer off when you run off a ledge is Dat optimal. is een hut. Well, if you want the Zijn distance, tegenwoordig it's nooit optimal. meer Vanwege de stank. De stank? Dat is een lang verhaal. Ik heb me een maand moeten verontschuldigen. If you just want to drop faster, I mean, Wat had je gedaan? technically, if you want to drop faster, the fastest way to drop is spiral dive, fish Nou, line. fijn dat je erover gesproken hebt. Ik ga naar de hut. Yo, skeleton casket, I think. Thank you for the good luck. If I botched the name, Het stikt hier van de reizigers. poor eyesight. Vast om hun boren op te eisen. Zo te zien Actually, my eyesight is kunnen we fine. opnemen. Although when I was at the doctor recently, you have those like Sorry, Murray. Er is things niemand that you thuis. like look at Te zien heeft de on the goden wall. hier met iets of iemand gevochten. and I couldn't see Ik the begin te bottom vermoeden dat de mijnwerkers two een wraak hebben rows. genomen. So maybe there Dat is zou best something. kunnen. Dat Maybe I'm zij getting old. kwamen en kwaad werden en schreeuwden. En hij I could like dan guess on bleef the en dat zij second woedend to werd. bottom row, En but I dat hij couldn't dan tell for de sure. binnenweg zocht. En zij doordraaiden en alles aan buit sloegen. En hem I'm sure like if I knew Waar zou het what the een letter kunnen is, hebben? then I'll know. Ze But hebben hem. Mijn meester is er geweest. it's kind of like I couldn't really tell the shape, like if it's a G or Gezien de indeling van het mijnwerkerskamp. whatnot. Yo, Niels Thompson, thanks for the good luck and thanks for the compliment. Can you still loot? Zo te zien kan ik omhoog via die Boomer, rots look, staan. I might be like dying of old age, but I'm not a boomer, okay? I swear. Ik weet zeker dat ze daarmee de goeroe hebben gevonden. Goede tip. Bedankt, vriend. So what was the gold time? 3:49:25, is it? Enige plaatsen van de I think the Everglades. com goal is Ze boren overal in. quite a lot faster, so Canyon, Wade Brook, de culturele ongevoeligheid is walgelijk. it's like 47 or something. Maybe 48. Jij bent vaste goeroe. Ik ben een goede vriend van Murray. But I've kind of given up on com goals in basically every first split in an episode. Goed, ik zal je bevrijden. Dan gaan we met hem praten. Hi, how is our father? Wil je echt niet weg zonder je spulletjes? It's like the Remo effect Ik of zie like dat de shaving off a mijnwerkers het second land somewhere. I'm like, what? hebben genomen. Wat de maansteen en de Kind of goes for like goud almost every first Ik ben split in an net zo heel episode. goed in het terugstelen van onterecht afgenomen spullen. Well, I guess I haven't thought about that actually. What is considered the split time for the first split in an episode? Because usually, if it's a job, from a job to a job, you just take the same frame on both, and it doesn't really matter where you split. But for the first split, I guess it matters where you split. So I split on the first frame of yellow, showing on the job complete screen now with the auto splitter. I don't know what's the com goal standard is actually. That only matters for the first job and for the operation though, or any jobs that doesn't have a job complete screen. Horn blow. Oh no. We use audio. Oh no. The problem with audio is that
every sound file takes X amount of time to play. So the sound could play for like 5 frames. So which one of those 5 frames is the... I know using frames when it comes to audio is very weird, because the frame rate of the audio is up in the 40,000 post Aangezien er mijnwerkers zijn, hebben ze die spullen vast in een van deze grotten verstopt. post encoding. Veilige locatie, want er lopen heel wat keren. Depending on the recording quality, it could be well over 100,000. So De meest waarschijnlijke kandidaat is deze mijnschacht. Daar lopen zo te zien de meeste arbeiders in en uit. but Plek om te beginnen. Ik ga al. when it comes to like video, 60 FPS. Die grotten zijn van stonker. Met je verbeteringsbril kun je beter zien. So waar if you je use a bent. software program where you sync audio and you need to use 60 FPS, it can be impossible to align it properly, depending on how the video editing program treats the audio. Hier zijn. Liggen de spullen van de goal vast achter in deze grot. So usually when I do like video editing and basic programs, I just go for like good enough. Ik hou er niet van om de omgeving Meh. overhoop te halen. Maar deze grotten zitten vol met opaal. Ik snap wel waarom die mijnwerkers zo fanatiek zijn. Tijd om je terug te brengen naar je eigenaar. Die mijnwerkers zijn Make slimmer dan ze eruit or zien. make one that already exists to work Het lijkt me lichtgevoelig in your ontsteken. setup. Als ik hem buiten in de zon kan krijgen, moet hij uitgaan. That would save you some time if you could get that to work. Making notice better can be pretty time consuming. Kind of depends on how many exceptions there are for Sly, usually. It's usually, every job has a job complete screen, but every split that doesn't have one, you have to make an exception for. Which is fairly simple. For Sly 3, there's not that many jobs. It's like every operation. And then like, is there even any jobs where you don't have a job complete screen? Ligt vast in een andere gangencomplex. Like even laptop retrieval has a job complete screen In je for Sly contactlijn. 3. You see that 360? Swag. Manual split gang. Damn. Deze grotten hebben helemaal geen daglicht. Gelukkig zou To be fair, I actually saw genoeg licht moeten geven. some PBs right after I went over to Autospetter, so just saying. Wat zou er zo bijzonder zijn aan deze stad? Weer een booby trap. Voor een stok? Die lui zijn paranoïde. I think the biggest weakness to the Autospettering right now is that there's no, or that it's very awkward to tell exactly what it's looking at, like to the pixel. Okay, that didn't work. I'm not sure why that didn't work. I think it may have been like too far in on the rock or something. That'd be my... I kind of do a circle boost there. Not really a circle boost, but more like a Sly 4 circle boost. It's like when you roll your thumb from X to circle. My setup doesn't work if you don't do that. I remember Augie tried to learn it once. And he was like, it doesn't work. And then I told him to like roll the thumb, and he got it first try, and he was like, I'm so done. Does the high jump reach that? Maybe. It depends on the hook, we're on the hook cycle, maybe. Can't say I've tried. Come on, man.
Now I got the awkward guard as well. Come on, man. But he didn't bother me. To be fair, I haven't messed with the high jump at all after that one session in Kane, Zonder de goeroe was ik niet which de was Murray like geworden die 2 voor je streams staat. ago, I think. Ik weet alleen niet zo zeker of hij blij is met mijn persoonlijke ontwikkeling. Waar heb je het over? Je hebt de aboriginal balvorm heel effectief gebruikt in Venetië. Hij is vast top. Depending on how good the SMS version is, I may play it or buy it on Om mij te helpen. Switch, Vast graag tot vrienden. specifically for SMS. Deze god laat I haven't actually played any of the other games. Bentley. Well, SM64 I played like... I feel like that game has been re-released so many times. Like, when I bought my first DS, the 64 DS version came with it. So I was like, I'm gonna play this, I guess. Murray voor steden om de stadsgebieden te verwoesten. Maar met wachters gooien kan natuurlijk ook. And while I'm guessing, like, it's not the same experience, like, it's still, you know, the same core game, I guess. Why didn't I go into ball form? Excuse me? Volgens het hydraulische stroomdiagram van de mijn zit die deur verderop op slot. Dan ram ik hem gewoon in. Wat heb je aan vuisten als je er geen stalen deuren mee But opent? that being said, I actually don't care at all about Zelfs SM64. voor jou. Nee. It doesn't look particularly Moeten we enjoyable. overdruk creëren in deze zuiger. Wil je It's dat not ik my op type ben? of game, really. Kan ik wel. Gebruik je aboriginal balvorm om bovenop de zuiger te stuiteren en om hem omlaag te rammen. The SM stands for the same things, though, Hela. Nog is, gaat de deur open. Same with Pas op, SM64. zuiger, ik ga je bestuiteren. Why did I double jump for? I've been on autopilot, so I just took a look over at my life bet to see if this run is any good, because I don't know. I was on autopilot, so I didn't actually, like, look. But, like, if you asked me how the run is, I mean, I would know if I start thinking, but I don't go around thinking how good this run specifically is. Alle drie de zuigers tegelijk overbelasten. Actually, I'm surprised I'm ahead of Search for the Guru on this run. Because in my PB I got the jump at the end, and in this run I didn't, so that jump saves like a second. And I think going for it but losing it also, or missing it also loses so sometimes. So. Hey, welcome back again. Do you have candy? Would you like to share? Ice emoji. Where's the candy? Gnist Het is pathetic. gelukt. 3 tegen 1 en nog heb ik jullie een lesje geleerd, zuigers. Wow, moet je die vent zien? Love hearts and Goed voor safari dat cookies. masker van donkere aarde waar de goeroe ons voor waarschuwde. Vreemd. Het maakt de drager dus veel groter. En ook veel agressiever. We still get Lös Godis. Mijn ontmoeting met de goeroe Here wordt for the niet weekends. gedwarsboomd door een gek met een masker. Zelfs als je zou winnen, kon je nergens naartoe. De deur heeft een elektronisch nachtslot. Dit hele gebied draait op één circuit. Zelfs de boren zijn eraan gekoppeld. Dan gooi ik die grapjas in de boren. Dan gaat het circuit misschien stuk. Probeer maar. I'm not sure even... Is it even worth to go into ball form for this section at all? Just take a look at the com goal for that, to be fair. So I'm not sure if I... Stop it. Mijn hemel, dat masker kan rennen. Dat kan het mijne niet. Intrigerend. Ga door naar de goer. Die weet er misschien meer
open kunnen nu het bos... Expensive to live. Yes. Ga open! Ik ben terug, mijn meester. Het zwarte water is weer helder. Ik wil graag... Ik verzoek u... Oh, man. Ha, wat hoe ga je? Ja, ik wil weer mee met mijn vrienden. En we hadden gehoopt dat u ook mee zou komen. Wat met je? U zou het geweldig vinden. We hebben zoveel lol. Had het op, hè? Had het vindt, had het ja. Ja. Mijnwerkers, gyrocopters en het masker van donkere aarde. Ja, dat is niet niks, maar wij helpen u, dat beloof ik. Hoe dat ga? Bedankt, goeroe. Ik ben ook blij u te zien. $16 flat. I'll take it. Okay. Sure. I feel like my movement here might be... Like when I started doing this movement, I felt like that was good, but now I'm starting to doubt myself Laten we actually. naar AS Rock rijden en die mijndingo's wegjagen. Je goeroe wil dat het hier gezuiverd wordt. Mom the milk. Geweldig. Dit is de grootste truck waar ik ooit in heb gereden. Met dit schatje kan ik huizen plat I rijden. really like that want kind of emote. Give mom the milk. You naughty, naughty boy. I definitely didn't think lewd at all. Disappointed in you. Oh, ja. Ik heb een plan om de mijnwerkers uit Eersrock te verdrijven. Daarvoor moeten we deze boy hier wel dieper in de grond zien te krijgen. To be fair, this episode doesn't make much sense to me at all, so... wachters af moet rekenen om bij de boorbediening te kunnen komen. Versla de wachters en start de boor. Dan kan Murray beginnen met Hurumand, fase 2 van mijn how plan. are you, Mandi? Mand. Danish. Mand. I'm pretty good. Didn't work today, so I'm not tired for once. On a Thursday. I'm not gonna... Oh, I haven't said this yet. I'm not gonna stream tomorrow, by the way. But I might see if I can stream Sunday instead. I might get into like a habit of streaming Sunday and Monday, which is back to back. Dat klinkt als een We'll plan, see how it works out. Murray. Eén vraagje nog. Hoe vang ik schorpioenen met een druk? Het voertuig is uitgerust met een supersterke handrem. En als je die aantrekt tijdens het rijden, kantel je naar voren. Met de juiste I start playing around a little bit with my bijnetten aan de onderkant van de truck. streaming days, see how it Laat works. de schorpioenen maar 'Cause I don't think I can keep up with my streaming schedule anymore. In het brandende I'm getting too old. moet ze afkoelen door in het water of over schorpioenen te rijden. Wait, that's a Let little. op je warmtemeter om te voorkomen dat de banden smelten. En denk eraan, And if I were to do Sunday streams, I'm not sure if it would be like early streams or late streams yet. They might be like kunnen we de mijnwerkers both. Well, they might vary from day to day, ingedrukt om vooruit te gaan. or from well Sunday to Sunday. Zo te zien komen er meer naar de oppervlakte. handstand, hebben eens. Wow. Ja. Stop spinning. Duikel. Dat zijn al 5 gooien. Ga zo door. Aha. Man, Oh man. Murray, wacht eens even. this is another slow first phase. This is actually slower than We moeten last run. boren om de schorpioenen naar It's had buiten a te slow krijgen. start. Sly, je moet naar de top van de boortoren klimmen. En de Oh, this is a very bad cycle too, I think. Oké, Bentley, ik ga al.
Or at least they lined up somewhat. .406 was it? Wacht eens even. So yeah, I see like 10 seconds now. Murray, je kunt je banden van nu af aan alleen nog maar afkoelen. What was my position again? I don't remember what it was. I didn't make a mental Ik heb de note. smaak nu helemaal te pakken. Oh, left, I think. Oh, I saw that fucking red one hide. Damn it, dude. Daar gaan we. Can I get up, please? Kom op. What? Het gaat goed. Kom op. Hup. Stop it. Jesus, man. Oh ja, ja. Whoa, name change. Oh, fucking. Oh. Daar gaan we. This big truck is something else, man. Hello, Jeanette. I saw you were doing some stream thing, eh? You're kidding? Je banden smelten. I caught like a few minutes of it, but I was kind of in the middle of something. Aan de rol. Mooi. Nog maar You had some questionable plays for those few minutes I watched. laat die blauwe maar lopen. Die zijn alleen goed om je banden af te koelen. Daar gaan we. Wow. Okay, this is like I'm gonna break even roughly. Did you donate though? Achteruit naar de ingang van de mijn. No, I didn't. I didn't really watch the stream. I just kind of saw you were live, saw the tweets, hopped in, hopped out. I saw you flash and then die, and I was like, okay. Like flash in place and then get jumped on and die, and then I was like, okay. Goed teamwork, jongens. En je schok is schoongeveegd. I didn't have time. Zijn. You lied, Avatar. Tomodachi? Tomodachi? Dude, Tomodachi? Fake weeb, I don't know the correct pronunciation. Tomodachi. It must be D. Okay, I'm surprised that worked. Welcome back, Genga. Gegroet, o goeroe van de steen. Murray heeft Ejerschot If I compare to best play times, I'm gonna guess that I'm like 30, 28, 27 seconds behind. 24, okay. Oeh, daar. Dank u. Dat is Actually heel only lost vriendelijk. 5 there, Zeg eens, too. hoe wilt u ontsnappen? Hoe daar, hinter. Echt waar? Kunt u zich Um, proberen? Maar als I'll het take op each de episode as I go, amigo. For episode 2, it's gonna be a 51, I think. Hij was verstandig. Hij I think past the 51, I think it doesn't really make sense to grind for when it comes to improvement. New name. Meester, Hotel 1. Was Poop the unicorn taken, by the way? Just, just asking. Meester, ram hem tegen de celdeur. Geweldeloos. We gaan de mijnwerkers een lesje leren. Why are you capping me? Die heeft een zwakke plek gevonden.
That was actually a serious question, damn it. Har vi det bjergar? Ja, Har säsong över mig hina. inderdaad. I do plan to come back to episode 1 once I'm done, Miguel, because I took a break right after. Vrij zwak te zijn. Rammer een So I feel kind of rusty on it, stort het hele gevaar. but I'm gonna save it for last. Har vi inte den här? Oh ja, sommige Didn't dingen check. veranderen nooit. Nee, I didn't mean to hit that one. How could this happen? If I get the correct spawn here, I'm gonna have to... I didn't get the correct spawn anyway. Kinda did, actually. Well, I kind of have time to turn the camera here anyway, so... For some reason I felt like jumping would make it easier to aim. Or like, verify that my aim was good. So I jumped. Nice. Meester, u bent geweldig. Ga zo So I'm losing time on the splits. Well, actually I can save 4 seconds. Maybe I can still break naar even. die rots daar ginds. My gold here is pretty good, so... Got it like last round. Die slijpmachine maakt mij Get a PB. I've already gotten a PB gang. I just saw it with your own 2 eyes. vreselijk. And then I choked another one in Lemon Rage. Makkelijk te slopen. Als u een paar wachters daarheen stuurt om hem in elkaar te rammen. I'll try. Dat hij? This run still has a chance, you know. U bent de meester. Die machine huilt hete olietranen van uw meester. Het is gelukt. De mijnmachines zijn gesloten. Alright, that sounds good, gang. Jeanette. Oh no. It's starting. Shh. 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 You didn't see, you didn't hear anything. Shh. That was almost 10 seconds to go already. Lucky me. That's a good attitude. Theodore is gone. Gnist pathetic. Jeanette is back. Gnist uvu. Fifix. FF. XIV. What's that? 14? Jesus, these goddamn names. Jeans. Tijd om een paar mijnwerkers uit de vergelijking te halen. Je weet toch dat ik She's niet van dead. wiskunde snap? Damn. We moeten die ASO Home from work, op een donder dead. geven. Voor That is kinda relatable Helemaal goed. in a way. Dat is echt iets When I voor come home mij. from work, de goeroe lokte I still have energy some days in de for buurt like van de a reuzenkrokodil. few hours, and then I just kind of, In de bek van het monster gooien. Hem leren dat mijn werk especially the days leuk when I go zijn, to the hè? gym after I Dat come is home een and I'm like, sinister "Ugh." plan, Bentley. Heel goed. Met een beetje geluk kan dat megareptiel ons helpen om de mijnwerkers weg te jagen. Misschien lost hij zelfs onze problemen met het masker van donkere aarde op. Dat zag ik net rond de schuilplaats sluipen. Oké. Pretty much, yeah, Het is Avatar. voedertijd. I eat, and then after that I generally get pretty tired. Like I kind of splat on the floor, splatter on the floor. Mooi! Je moet een beide soorten wachters laten proeven. 4 kango's en 4 dingo's moet genoeg zijn. Heb je honger, maatje? Dat vind je lekker, hè? Altijd goed kouwen. Eten is Nee, eat me. voedertijd. Okay, I got the quick eat. You can punch guards into his mouth, her mouth, its mouth, their mouth. But it's kind of awkward to. You have to be. They have to be like very right next to the edge. Mijnwerker met een zaklamp besluipen om hem vast te grijpen.
Let me hug everyone who's tired. Well, you're gonna have to come for a daily visit then. Can you stare? Zoek dekking, Murray. Daar komt een wachter met het masker van donkere aarde. Eens kijken of al je werk met die Except on Saturdays and Sundays, I guess. And Mondays, maybe. Vervloekt! Dat masker ontsnapt steeds. Sinds wanneer kunnen maskers ontsnappen? Okay, I defaulted to his, and then I thought, wait, isn't it actually a female? Because I actually think that is a female crocodile, or whatever, for some reason. And then I realized I don't actually know, so I said it, and then I was like, wait, the sort of modern term is there, so then I said there. So I just kind of did the entire. Die zijn aan de andere kant van deze grot. Oh ja, Bentley had Yo, Burke. machines en verwoesting, dus ik ben erbij. Dat lijkt me iets voor jou. Ja, nou, precies. Oh, by the way, for anyone unaware, we do have the Ik weet quote system ik in the kan Discord aandacht now, voor die presentaties and houden. we can even add quotes from there. And I added 2 quotes from there on request from Alice, so I think it's 86 and 7 around there. I don't know, don't remember. Mad lad. Sly, fase 1. You know Deze it. krachtcentrales beschermen, terwijl Murray alle 6 oliebronnen laat stromen. Gebruik deze Supercloud 10.000 om af te rekenen met eventuele mijnwerkers. Gebruik de linker analoge joystick om de cloud te bewegen. Met de X-toets kun je Oh, voorbeelden okay. pakken en loslaten. Pak je steen Auw. en gooi het in de gat, Oh. voordat iemand ziet dat je er bent. Dit is Not easy getting old. Let er wel goed in. De andere belangrijke functie van het model 10.000 is de The awkward thing is that the emails doesn't work in the quotes in the Discord, so I had to add the quotes blind with the emotes, as if they would work on here. Ik hoop het, want zo te zien hebben de mijnwerkers het op ons gemunt. Verdedig de krachtcentrales met alles wat je maar vindt in het olieveld. So it's a bit scuffed, but it works. Okay. Lijkt me erg handig voor Work here. Yes, yes. Daar komen ze. So you're also fluent in Kinesthesian. I tried. Okay. Yes. Wait, it would be English. In English. That reminds me of the stories that my dad has told me from like the army. Eén bron stroomt al, nog 2 te gaan. How if someone makes a loud noise at the dinner table, the entire like dining hall would go shh, or whatever, shh, just gradually increasing in volume, or whatever it is. Dat is 2. Nu nog 1. Kind of like a shame kind of concept. I wonder how it works in like actuality though. I just heard the faint rumors. Okay, I gotta cross. Okay, that's not the last card. I'm trying to see what. Okay, so that's a straight card. Oh god damn it! Why couldn't this guy be the last? And the next one is a straight one too. Oh yes, good RNG. Straight cards are good RNG for us. Schiet op, Sly. Grijp Murray en ga er vandoor voor de mijnwerkers hier. Maybe I shouldn't call them straight cards. You know, 2020 after all. Oké, Je moet je mijn spieren zien. Door dat pompen ben ik opgepompt. Always comes from the left side. Remember in maths, marks or 7, 8th grade, I dropped my pen. Oh my god. Hij staat Attention. Meanwhile,
I was doing challenge runs for my mock exams in 8th grade. I remember I said to myself, no calculator. I did the entire thing without a calculator, and it affected my score heavily. But at least I did it without the calculator, okay? That's the important part. To be fair, it doesn't matter. Like I always got 5 in maths in 8th grade. I got a 4 minus on that mock exam, but it was calculatorless, okay? Calculatorless. Die is er geweest. No calculator run. Look, I don't do tool-assisted speedruns. Well, that reminds me, another challenge I had that was for English. Just an outright speedrun. See how fast I can complete it. Mooi werk, jongens. Nu alle oliebronnen actief zijn, gaan we door met fase 2. Waarin we... So you may ask yourself, why did you do these things? And I mean, I don't know. I think my PB was that Sly, gooi een vuursteentje aan het einde van Holy. die lange plank. I was done after, I think it was 2 hours. Like, of course, I still wanted a good grade, so I did it properly, but like I also speedrun it. So I think my PB was like 2 hours, and I got like a 4 or whatever, 4 or 5. I always got 4 or 5. Like the thing is, no matter how much effort I put into it, I always got 4 or 5 anyway. Like it didn't matter. En nu fase 3. Nu de olievelden branden, komt door het drukverschil... Like no matter how much I refined it, I couldn't go above 5. oppervlakte. And like no matter how much I rushed it, I had like a perfectionist mindset, so I couldn't go below 4. Kinda. Hey, time save, nice. Oh my god. You know, I did the same concept in gymnasium. Vic, yes, yes. Only to realize there are no buses home until 2 p.m. So I was done at 10. The bus home goes or leaves at 2. So I sat there, Guinness blank, for 4 hours. Well, I don't remember what I did. I probably did something. I couldn't have sat on bank for 4 hours and waited for that fucking bus. Oh, Zoek de lucifer. that wasn't like that was the end of the sort of challenge runs. Uur je ingewanden verbranden en je bloed That was the last one. Ja, zo doe ik het ook ongeveer. Or was it walk? It's half an hour by bus, Avatar. We doen alles wat daarvoor nodig is. It would take all day. $30 it's 2.5 mil. Oh my god. Okay. Tijd om weg te wezen. That's just poor planning. Like, Stoere praat, jochie. you can't excuse that. That's just poor planning. Wij staan hier bekend om ons drinkvermogen. Zou toevallig een limonadebar zijn? Either poor planning or you missed the bus. You can't be like, I was 55 minutes early. Voor een potje limonade drinken, dan zullen wij drieën het opnemen tegen jullie beste 3 limonadedrinkers. Oh, the pressure is on, like. En de verliezer vertrekt. I was so fast. You know, you shouldn't doubt yourself so much. This is what happens when you doubt yourself. 55 minutes early. Op de plaatsen. Klaar. Af. Afvundum, afvundum. Afvundum. Kom op. Remember, Denken. you're Hexu now. You'll walk, slash run, slash whatever, the distance in half the time. Sneller, watje. Remember that, young one. Geef maar.
Sneller, sneller. What if the train is cancelled? Lijkt me prutser. Are you one of those that like Je kunt comes het prepared concentreren. to like the exam with like 5 backup pencils or pens? Wij winnen! Yes, that's me. Okay. Meer gemorst dan opgedronken. En weet je wat we hier A doen backup met for the backup and a backup for the backup for the zullen backup. die valspelers eens een lesje leren. Double kill. Fly, alles goed? This Helemaal, vriend. Holy! You went flying. Fly, je staat in brand. Goed geraakt! Marie, stop kill stealing, Cory. Fijne klap! Like if I've tagged the guard, you can take him, Murray. I don't care. But I hadn't tagged that guard yet. Dude, the slow-mo skip. Oh, the slow-mo is so slow. Jesus. 1, 2. Boostende krachten. Okay. 3, Murray, 4, 5, 6. Seven, 8, 9, 10, Murray! 11. Goed zo! I'll pick up health for a second. Tijd, Murray. Oh, it's the last card. Okay, that was kind of scuffed, but expect the slow-mo to be fast? Yes. Fast slow-mo. You know what? Fast slow-mo is actually super slow slow-mo. Pakken nu hij versuft is! Okay, whatever you do, Murray, don't jump through the floor. My oldest brother is looking for the end because I've set it up so. Actually, have I set it up so that it looks for the. So that it would still work for the. Alles klaar met de boel! Not actually sure. Ik heb hier een vrouw. Oh, so close, man. Ree. Bom is klaar! Ik heb het vast staan klaar. Oh, if I learn how to teleport. Well, maybe not a good idea to teleport all over the place during these coronavirus times, but. Oh shit, that was a barrier actually. Een vat. Well, that actually saved like a little bit of time. Die vent was... Okay, I'm saving time here. Het ontsnapt. We hebben deze bar wel leeggeveegd, maar dat masker blijft problemen veroorzaken. We moeten het vernietigen. Imagine if I got the early kill on the guard. Going green? What the fuck is this green? We're going blue, my friend. I switched from green to blue at some point. I don't remember when. It was pretty long ago. 2 years, 3 years ish. I'm still not ahead of best split times, by the way.
Oh. I wanted this color specifically. Like, I didn't want just any blue. I wanted this blue in specific. So I made very... I was already, like, made sure there was this color. You know, I've been thinking recently that some massage would be very nice, because... Are you kidding? Because a lot of my pain has been on the sort of this area recently, like shoulders, neck. So like you know, when my mom is like, "Oh, massage would be so nice right now," I'm sitting there like, I wonder how it actually feels when you like really want a massage, because I've never actually really had that. So I've always just thought of massage as like a whatever kind of thing. But now when I'm actually in pain, maybe it would be good, you know? Where's my guard? Where's my second guard? Hello? Oh no. Can't take any of these, I guess. Nej. Varför gör du det här då? I guess I'll take you. This is super scuffed. It's probably very slow as well. Yo, Arthur. Arthur. I just realized I actually don't know how to pronounce that in English. Arthur. Or Arthur. Arthur. We hebben een probleempje, mensen. Blijkbaar heeft Carmelita ons eindelijk ingehaald. Arthur. We kunnen de operatie niet meer afblazen. We moeten haar maar ontwijken. Oké, ontwijken dan maar. Hou op met dollen Arthur. en zoek dat masker. Het is dichtbij. Ik voel het. Gnist led. Okay. Who did I lead? Where? Oh! Hello, Power Man. Thank you for the raid. I hope you had a great stream. Is het masker weg? Arthur. Arthur. Ik zie het niet vanaf Oké. hier. Ik ga erheen. And before I did it right and now I did it wrong. Ik dacht al dat je hier I zat. lost. Carmelita, er zit iets op je gezicht volgens mij. Het is niet aardig om een meisje uit te lachen. Misschien moet ik je slaan. Dat is ook niet aardig. Let's see here. Race over, I lost. Nee. Schiet deze paar verdovingspijlen in Carmelarga hier. Dan kunnen we het This is the infamous right side. The harder side, IMO. Okay, I actually hit the snipe. For once. I always miss the snipe, but I guess not right now. Maybe I should look for like a visual cue of some sort. So I just kind of wing it every time. De pijlen beginnen te werken. Of niet? De chemicaliën in mijn Actually, now that I think about it, a visual cue makes a lot of sense. en maken haar nog groter. Why have I not looked for a visual cue? Ze wordt echt Like as soon as you see, allemaal naar de grote as zus. soon as you see Een beetje Sly or something. Misschien As soon as is you het see. wel weer wat kind. I'm not sure if this rank in PB actually. I have no idea how much time I lost on the Guru section. He's speaking nonsense. I'm just trying to communicate to my fellow Gnistians. Yeah. Dit is niet goed. Zo te zien heeft ze een wagen vol dynamiet te pakken. Ik zet stroom op de super
Last one. That was still pretty good. Fellow Gnistian reporting. Oh, by the way, Gnistian means Gnistsimp. So, thanks. You don't have to be so open about it, but okay. I appreciate it, yeah. We gaan niet snel genoeg met de truck. Hou je nou daar? Nee, ik kan go. Dit is slecht. We hebben I actually twisted my neck in the shower after gym, alleen iets and it was bad for like 2 days. Tijd om te stoppen met rennen en het But now it's all good again. So Pak dat masker van donkere aarde. I don't know how I did it either. I must have moved some like muscle down here that kind of affected my neck, and it just kind of all tightened up. We moeten dat masker afpakken. We moeten daar boven zien te komen. Jij bent de klimmer. En je wilde volgens mij altijd al dicht bij haar zijn. My guess is that it's similar to the Peters klimmen kan bijna niet. Dat is niet zo'n gek idee. the bug when you search for speedrun as a category on Twitch to add for your broadcast. If you search speed, it doesn't add up or it doesn't show up. But if you search for a run, it shows up as the 4th option, I think it is. So they fixed that. Okay, I still use a run now. zijn onderweg. I thought they removed it, so I just like okay, well, I guess I won't use it. I mean, I guess it's removed, you know. Zit het masker aan elke But kant, maar met één that's when I realized that apparently it's still around. It's just bugged. weg en stoot ze eraf. Okay, will this PB? Dun 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 dun. En dan is het masker eraf. How does this happen to me? I made my mistake, got nowhere to run. The run goes on as I reset the way. I'm sick of this life. Well, I guess the rest of the operation was good enough. It was only the guru section that was like really, you know, bad. Carmelita lag daar, bewusteloos.